Morning everyone and Merry Christmas. We are about to head out in the sense we are going for a trip, and you will get to know a lot more about this trip. So let's get the morning started and let's get the vlog started. It's 5 in the morning. अभी 5:30 हो रहा है and अभी पानी पी रही हूँ, गर्म पानी. Then ready होना है. Luckily there is no smog today, so that's a good thing. अभी तक तो बहुत अच्छा क्लियर विजिबिलिटी है बाहर. सो वी वर फियरिंग अबाउट दिस थिंग कि बहुत ज़्यादा स्मॉग या विजिबिलिटी लो होगी तो जाने में बहुत मुश्किल होगी. बट फॉर नाउ अभी तो दिख रहा है एंड स्मॉग भी इतना कुछ है नहीं. विजिबिलिटी ठीक है. आई होप इट स्टेज दिस वे throughout. So okay, enough rambling and let's get the vlog started. Let's get the video started and welcome back to my channel. আমি কিন্তু ওলাওঁতে ফগ নাছিলে, কিন্তু মাজৰ ৰাস্তাত ইমান বেছি ফগ আৰু অলপমান দিগদাৰ হ'ল যাওঁতে. বাট বহুত ডেন্স ফগ আছিলে, কাৰণ কি খুব খোলা জেগাখিনি পথাৰৰ মাজত. চ' তেনেকৈ লাইট জ্বলাই তেনেকৈ লাহে লাহে গৈ আছিলোঁ আমি. ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আৰু এই কিউট ডগিটোৱে আমাক ৱেলকাম কৰিলে. ইয়াতে আমি ৰখি আছিলোঁ, আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি আহি পোৱা নাছিলে, চ' ৱেইট কৰি আছিলোঁ.
पानी का बोलते ना. ला मेरे को दे दो, वो दे दो, मैं रख के आ रही আৰু ওপৰত তলৰটো লিভিং এৰিয়া, এইটো এটা ৰুম আৰু এইটো এটা ৰুম. বালকনি আছে, ৰাতিপুৱা ভালকৈ দেখাম. বাট দিছ ইজ নাইচ এণ্ড কোজি. আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে, মানে 26th of December. আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া ক্লিয়াৰ স্কাই, আৰু লগতে মই গ্ৰীণ টি লৈ লৈছোঁ. চ' ভিউ এনজয় কৰি কৰি গ্ৰীণ টি খাই মৰ্ণিংটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ. আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা অলপ খোজকাঢ়িব আহিছোঁ, ৰানিং আৰু এনি ৱাক. আৰু চাওক ইমান ধুনীয়া, পূৰা ক্লিয়াৰ. আজি ৰ'দো আছে. আৰু এনেকৈ অলপ ৱাক কৰিম, অলপ ৰানিং কৰিম, ফ্ৰেছ এয়াৰ এনজয় কৰিম. আজি ফ্ৰাইডে 26th of December. The air is cool and fresh and we are living the moment. চ' আপোনালোক কোৱাই নাই নহয়, আমাৰ লগত আৰু দুটা কাপল আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী, তাৰ ভায়েক. চ' অল টোটেল আমি 7জন, আৰু 7জন মানুহ উইদাউট এনি কুক. চ' আমি কি কৰিছোঁ, দুজনকৈ আমি টিম বনাই লৈছিলোঁ. ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনাৰ তেনেকুৱাকৈ ডিভাইড কৰি লৈছোঁ. চ' ইজিও হৈ যায়. আৰু চ' যদি দুজনে ব্ৰেকফাষ্ট বনাইছে, দুজনে বাচন ধুব, তেনেকুৱাকৈ মিলাই লৈছিলোঁ. চ' আজিৰ ব্ৰেকফাষ্টটো আমাৰ টিমৰ বাঢ়ি আছিলে. চ' ৱাকৰ পিছত গৈ কিনে ব্ৰেকফাষ্ট বনালোঁ. एक अंडा इसमें डालना, फिर वापस डालूंगी जस्ट टू कंप्लीट यहाँ पर. एक अंडा यहाँ पर डालना था, एक शुभम का, 2 चीज़ होंगे. ये अंडा तेरा थोड़ा है. अरे जस्ट फोटो के लिए मांगी मैं. इसकी लो ना फोटो. फिर गाइस तुम लोग खाना ठंडा कर लो. सही में यार, बिल्कुल ऐसी हवा में रख रखे हैं इन्होंने. এতিয়া অফিচৰ কাম চলি আছে আৰু মোৰ ওচৰত আছে স্কাই. क्या हुआ? बैठो. स्काई क्या? चलो ये और लो. वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ स्काई বিগল হয়, বহুত কিউট. আমার ফ্রেন্ড ইহঁতৰ হয়, উৎপাত কৰে কিন্তু বহুত কিউট হয়. চ' এতিয়া মই এটা ৰুমত বহি অফিচৰ কাম কৰি আছোঁ. দেখাব নোৱাৰোঁ, দেখাম. অফিচৰ কাম চলি আছে. চ' জল্দি অফিচৰ কাম শেষ কৰিম. ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট ইমান অচম আছিলে. আৰু আমি বাহিৰত ৰ'দত বহি খাইছোঁ. অলদো অলপ বতাহ আছিলে, বাট ষ্টিল উই এনজয়ড এভৰি বিট. কিন্তু ঠাণ্ডাও ইয়াতে বহুত বেছি, যদিও অলপ ৰ'দ ওলাইছে, বাট ঠাণ্ডাটো আছে. अब बैठे रहो स्काई. देखो इधर देखो स्काई, देखो इधर देखो स्काई, इधर देखो. नहीं देखना, इधर देखो स्काई, नहीं देखना. सैलेड इधर ही है. हाँ इधर है, इधर. আৰু ৰাতি ডিনাৰৰ ফৰমাইছ আছিলে বিৰিয়ানী. চ' সূৰজে বহুত বঢ়িয়া বিৰিয়ানী বনায়. চ' ই বনালে. क्या होता है ये सेवन वीडियोस. यहाँ पर वो लगा के माइक लगा के, पर उसमें इतना बोलते हैं. वो स्टार्टिंग में ही बोलता है वो सिर्फ प्लीज. नहीं नहीं किया.
कुछ करेगी पता चलेगा बता तो बहुत कुछ फिर तो लवली ये इसका पापा है मम्मी वो थी इनकी वो जो उस दिन मिली थी ब्लैक ये पापा पास से इसकी तुम भी तो बड़ी सुंदर हो तुम भी बड़ी सुंदर हो ऊपर देखो पापा इंटरेस्टेड नहीं है আজি হৈছে সানডে আৰু আমি এতিয়া বাহিৰত যাব ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুব খালোঁ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু এতিয়া around 2:30 হৈছে ইন দি আফটাৰনুন ইমান ধুনীয়া ৰ'দ দিছে এতিয়া বাহিৰত যাব ওলাইছোঁ মাৰ্কেট এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ আগতে এটা জেনেৰেল ষ্ট'ৰ আছিলে আৰু তাতে মানে চব পায় মানে যি বিচাৰে এনেকুৱা ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ বস্তু এনেই চাটাৰ পাটাৰ খোৱা বস্তু চ' তাতে গ'লোঁ আৰু কিবা কিবি শ্বপিং কৰিলোঁ কাৰণ কি গ্ৰ'চাৰী আমি কিবা কিবি নিজেই লৈ আছিলোঁ আৰু খানা নিজেই বনাই আছিলোঁ চ' লগা বস্তুখিনি লৈ ল'লোঁ তাৰে ওচৰতে বেকাৰী এটা আছিলে দেই ইমান টেষ্টি তাৰে পেটিছ আৰু ক্ৰীম ৰ'ল চ' এয়া ইভিনিং আমি ধুনীয়াকৈ খাই মেলি ৱক কৰিলোঁ ৱক কৰি মানে একচুৱেলি আমি গাড়ীত গৈ আছিলোঁ তো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছে ক'লে কি ইয়াৰে ওচৰত এটা সৰু এটা পইণ্ট আছে য'ত মানে 360 ভিউ এটা পায় মানে গোটেই এৰিয়াখিনিৰ চ' মুক্তেশ্বৰ সেইখিনি যিখিনি জেগাত আমি আছিলোঁ তাৰে এই গোটেই এৰিয়াটো ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ পায় তাৰে বহুত দূৰত স্ন' কাভাৰ্ড মাউণ্টেইনছ দেখা পাইছোঁ ইট ৱাজ ছ' ভেৰি বিউটিফুল এণ্ড ৱৰ্থ ইট আমি গ'লোঁ সেইখিনি অলপমান হাইটত আছিলে চ' এই গোটেই জেগাখিনিৰ ভিউ এনজয় কৰিব কাৰণ ইভিনিঙত বিৰাট ধুনীয়া লাগি আছিলে বিকজ অফ দ্য ছানছেট এণ্ড দ্য ভিউ এণ্ড দ্য কোল্ড ব্ৰিজ ৰাছিং থ্ৰু আৱাৰ ফেচেছ हेलो बोलो गाइस हेलो আৰু while coming back আমি তাৰে এটা স্ৰোত আছে য'ৰ পৰা আমি জেনেৰেলি পানী ল'বলৈ মানে আমি জেনেৰেলি তাৰ পৰাই পানী লৈ আছিলোঁ খোৱা পানী চ' নেচাৰেল স্প্ৰিং ৱাটাৰ তাৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰি মানে ওচৰতে হয় চ' আমি বটলছ লৈ যাওঁ জেনেৰেলি আৰু যাই কিনে তাৰ পৰা পানী লওঁ চ' সেয়া পানী আমি খাবৰ কাৰণে খানা বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰি আছিলোঁ मेरा फोन मेरे पास ही है अभी আৰু এয়া হৈছে বেলেগ এটা টিমৰ ইভিনিং স্নেকৰ প্ৰিপাৰেশ্যন দেই চ' দে আৰ প্ৰিপেয়াৰিং পকৰাজ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ পকৰা বহুত টেষ্টি আছে ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড हाँ और चाहिए का हो गई আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে আমি মানে মুক্তেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাৰণে যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ অলমষ্ট ইভিনিং হৈ গৈছে কাৰণ কি মোৰ গোটেই দিনটো অফিচে থাকে চ' ইভিনিং টাইমত এনেকৈ ওলাব পাৰোঁ অলপ টাইম ওলাই কিনে আমি মুক্তেশ্বৰ মন্দিৰলৈকে গৈ আছিলোঁ
মই আগতেও আহিছোঁ এবাৰ, কিন্তু মই মুক্তেশ্বৰ মন্দিৰ দেখা নাছিলোঁ। চ' ইট ৱাজ লাইক ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মন্দিৰলৈকে গৈ আছিলোঁ। চ' আই ৱাজ ভেৰি এক্সাইটেড। আৰু মন্দিৰৰ দৰ্শন চৰ্শন কৰা হোৱাৰ পিছত আমি বহিছোঁ খাবলৈ। তাৰ ওচৰৰে এটা সৰু ধাবা টাইপৰ আছিলে আৰু বহুত টেষ্টি খানা দিয়ে দেই। মানে এজ পাৰ আৱাৰ ফ্ৰেণ্ডছ হু ষ্টে ইন আৰাউণ্ড নৈনিতাল, সিহঁতে আহি থাকে, তো সিহঁতে কৈছে ইয়াতে খাবা। চ' এইবাৰ আমি যাওঁতে এইবাৰ আমি ইয়াতে খালোঁ। চ' ইট ৱাজ ভেৰি য়ামি। ৰাজমা চাৱল, কাৰী চাৱল আৰু চলে ভটোৰে, চাহ, আৰু তাৰ পৰা আমি মাল্টাও ল'লোঁ। আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে, আজি লাষ্ট ডে আমাৰ মুক্তেশ্বৰত, য'ত আমি আছিলোঁ এইকেইটা দিন। नीचे रख दे, पर वो कुकर के हाँ हाँ क्या देख रही स्काई? ए मक्खी চ' আপোনালোক দেখিলে ব্ৰেকফাষ্ট আমাৰ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাব ওলাইছোঁ। একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা চেক আউট কৰিম মুক্তেশ্বৰত, যিটো আমাৰ ষ্টে। ইয়াত থাকি খুব ভাল লাগিল। বাট এতিয়া আজি হৈছে মানডে বাই দ্য ৱে, আৰু আজি 30th of December। চ' আমি ইয়াৰ পৰা আৰু এটা বেলেগ জেগাত যাম, আৰু অলপ হাইটত আছে। চ' জেগাটোৰ নাম কাছাৰ, এণ্ড ইটছ ভেৰি বিউটিফুল, full of green, lush green trees, forest, hills and Ramaji. So it কাৰণে এতিয়া চব পেকিং চেকিং কৰিলোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ওলাই যাম। चढ़ता होगा इसमें, देख रहा हूँ वो बना रखा। अच्छा, और ऋषिकेश का नंबर वो अलग है, 14 है, और उत्तरकाशी के 10।
ৱাক কৰি গৈ আছোঁ য'ত আমাৰ ষ্টে আছে। এটা জেগাৰ পিছত গাড়ী মানে নৰ্মেল গাড়ী গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ অলপ কম আহিব নোৱাৰি, কাৰণ কি ৰাস্তাটো বহুত বেয়া আৰু ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি। সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি আমি গৈ আছোঁ আৰু বহুত গ্ৰীনাৰী, বহুত দূৰলৈকে পাহাৰ দেখা পায়। ইভিনিং সময় হৈছে, বহুত ধুনীয়া। চ' আৰু মোৰ অফিচো আছে। চ' আমি গৈ আছোঁ এতিয়া। মই ঘৰ নহয়, চৰি, হোম ষ্টে গৈ পাই মোৰ কল এটেণ্ড কৰিব লাগিব। বাট লুক এট দ্য ভিউ, মাই গড। কাছাৰৰ যিটো হোমষ্টে তাতে গৈ পাওঁতে আমাক খুবখিনি দেৰিয়ে হ'ল, ইভিনিঙে হৈ গৈছিলে। ৰাতিৰ ডিনাৰ তাৰ এটা ভাইয়াই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিল, ইমান টেষ্টি বনাইছে খানা, বহুত টেষ্টি, আৰু আমাৰ চবৰে ভোক লাগি আছিলে। बहुत धुनिया प्रॉपर्टी मतलब और देखा बहुत ठंडा কিন্তু বহুত एकदम निराल परिवेश और बहुत धुनिया एक तरफ पहाड़ी नींबू, एक तरफ संतरे है ना, कीनू संतरे, माल्टा, और इतने भर के लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे दोनों पेड़ साइड बाई साइड। हाँ चलेगा।
চাহ বনাইছোঁ। ৰাতিপুৱা চাহ নহ'লে নহয় নহয়। আমি সোনকালে উঠোঁ, চ' চাহ আৰু ব্ৰেড গৰম কৰিছোঁ আৰু কিটচেনৰ পৰা ভিউ বিৰাটেই ধুনীয়া। এয়া চাহ লগত ইমান নিৰল আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু এয়া ব্ৰেকফাষ্ট পূৰা ধুনীয়াকৈ ভৈয়াজনে পূৰা লগাই দিছে বাহিৰতে। দহি লগতে পৰাঠা বনাইছে, আলু পিঁয়াজ পৰাঠা, ইমান টেষ্টি আছিলে ন। राइट 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 अप अप राइट 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 अप हाँ ऊपर ऊपर लेफ्ट लेफ्ट डाउन राइट আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ পিছতে দেখিছে না কেনেকৈ টাইম পাছ কৰি আছোঁ, বাৰ্ড ৱাচিং আৰু কিবা বাইনকুলাৰ্ছ আছিলে। ইমান বঢ়িয়া ভিউ, মানে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ চব বস্তু পূৰা ক্লিয়াৰ দেখা পায়, পূৰা স্কাই লগত ক্ৰিকেটো খেলিছোঁ অলপ চলপকৈ। চ' এনেকৈ টাইম পাছ কৰি আছিলোঁ। আৰু আমাৰ অফিচ আছিলে, অফিচৰ কাম লগত অলপ চলপ খেল ধেমালি তেনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰ'দ পোৱাই পোৱাই এনজয় কৰিছোঁ। Besar nih bos. Happy New Year. আজি হৈছে 1st of January 2026 আৰু আমি এতিয়া অলপমান ইভিনিং টাইম হৈছে, অলপ ৱক কৰিব ওলাইছোঁ। ওচৰতে কেফে এখন আছে, চাওঁ তালৈকে গৈ পাওঁ। একচুৱেলি অলপমান দূৰ হয়, বাট ষ্টিল আই থিংক ৱক কৰি গ'লে ভাল লাগিব। আৰু ইভিনিং টাইম যিটো ভাল লাগে এনজয় কৰি কৰি বঢ়িয়া ভিউ চাই চাই। চ' এতিয়া প্লেনটো সেয়াই, ৰেডি হৈ লৈছোঁ। हम ही लोग हैं जो जा रहे हैं। तो तुम लेकिन निकल जाना, भैया को फोन कर दो कि भैया 6 ऐसा मुश्किल होने के सामने से আৰু এয়া হৈছে নেক্সট ডে। আমি এতিয়া এটা কেভ এক্সপ্ল'ৰ কৰিব গৈ আছোঁ। অলপ দূৰ আছে, এৰাউণ্ড 1-1.5 ঘণ্টামান লাগিব যাই পাওঁতে, আৰু ছেইম আহোঁতেও অলপ এলিভেশ্যন আছে।
डिनर टाइम আজি কছাৰৰ লাষ্ট ডে লাষ্ট ডিনাৰ চ' ভৈয়াই খীৰো বনাইছে জংগুৰাৰ খীৰ বুলি কয় খুব টেষ্টি খানা আৰু দিছ ইজ নেক্সট মৰ্ণিং আমাৰ চব পেকিং চেকিং কৰি মেলি ৰেডি টু লিভ We are checking out from Kasar and jungle stay tha na? हाँ So it was an amazing stay, amazing view, amazing food, amazing hospitality and यहाँ आसपास trekking वगैरह अगर if you like it's really accessible and बहुत बढ़िया scenic views enjoy कर सकते हो. So anyways we are checking out today is Saturday 3rd of January और अभी हम कसार देवी मंदिर जा रहे हैं. It's about 10:15 AM और अभी बहुत अच्छा सनी मॉर्निंग बहुत अच्छा मौसम है सो लेट्स स्टार्ट द डे কছাৰ দেৱী টেম্পল আলমোৰাৰ উত্তৰাখণ্ড আলমোৰাত আছে আৰু এইটো ফেমাছ হয় ফৰ ইটছ ইউনিক এক্সেপচুৱেলি হাই জিঅ'মেগনেটিক ফিল্ড আৰু সেইটো কাৰণে কয় ইয়াতে মেডিটেশ্যন কৰিব বহুত দূৰৰ পৰা মানুহ আহে আৰু মেডিটেশ্যন কৰে কামনেছ ফিল কৰে আৰু বহুত ষ্ট্ৰং এনাৰ্জি আছে এই মন্দিৰটোত চ' আমিও মন্দিৰত দৰ্শন কৰি অলপ সময় বহিলোঁ খুব ভাল লাগিলে তাৰে পৰিৱেশ আৰু কামনেছ তাৰপিছত আমি এখন কেফেলৈ গ'লোঁ ডগ ফ্ৰেণ্ডলি কেফে ফৰ ব্ৰেকফাষ্ট मैं वैसे तो इन सबके साथ खेलता था ये पहले मिल रखा है ना बहुत खेलता है तो तभी तो आए वो जान पहचान है उनकी छोटे इसके पैर में चोट लग रखी है छोटे वाली जान पहचान उनकी वैसे रहती है उनकी पक्की वो कितने 4-5 बार मिल रखे हैं 2-2 घंटे खेलते हैं गुरारा मदर है मदर है नहीं मदर Apart from the cafe's ambience and the cute doggy gang, I have to say that the food was amazing. যি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ চব বস্তু ইমান টেষ্টি আছিলে মই বাৰ্গাৰটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মই ইমান ভাল পালোঁ যে মই পেক কৰি লৈ আনিলোঁ पहाड़ के नीचे और ইমানবোৰ বস্তু খাই মেলি আমি পেনকেক খাবৰ কাৰণে এটা জেগাত গ'লোঁ তাৰপিছত এই শ্বপখনত গ'লোঁ ধুনীয়া কিউট পাহাৰী বস্তু আৰু আৰ্বছ আৰু চাটনিজ এইবিলাক বস্তু এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ কিছুমান এচেঞ্চিয়েল অইলছ শ্বল চুৱেটাৰ চব আছিলে ৰাস্তাত বহুত ট্ৰাফিকো আছিলে চ' আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে ৰাতিটো আমি নাইনিতালতে ষ্টে' কৰিম আৰু নেক্সট মৰ্ণিং গুচি আৰু এয়া হৈছে নেক্সট মৰ্ণিং পূৰা বৰফ জমি গৈছিলে গাড়ীত কিন্তু আহোঁতে ধুনীয়া ৰ'দো দিছে চ' আমি দেল্লীৰ কাৰণে ওলাই গ'লোঁ কাৰণ কি ৰাতিপুৱাই ওলাইছিলে একো খোৱা নাছিলোঁ যে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে এটা জেগাত ৰখি কিনে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ জাৰ্ণিটো কণ্টিনিউ কৰিলোঁ বহুত বেছি ফগ আছিলে চ' এনেদৰে আমি আমাৰ নিউ ইয়েৰ স্পেণ্ড কৰিলোঁ পাহাৰত 25 ডিচেম্বৰৰ পৰা নিউ ইয়েৰলৈকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰিব এণ্ড আইল চি ইউ ইন মাই নেক্সট ওৱান আজিলৈ আহোঁ বাই